Bapto. And that word means one, to dip in. That word means to dip in. Kuingiza ndani, to dip in. So if mtu hajakuwa dipped in, hajabatizwa. Maana the word ubatizo, baptismo, from the root word bapto means to dip in or under. To dip in or under. The word means to immerse. The word also means to immerse. The word means to immerse. To immerse. It means to immerse. It also means to seek. To seek. The word baptismo means one, to dip in or under, to immerse or to seek. To seek. So ili mtu aitwe amebatizwa lazima awe ameingia kwa maji ndani. Na sasa unaweza niuliza swali, kwa nini tunaamua kwamba lazima tuingize mtu kwa maji na uko ndani? Kuna sababu tatu. Kuna sababu tatu. Why do we baptize by immersion? Kwa nini tunabatiza through immersion? Mbona lazima mtu aingizwe kwa maji? Kwa nini ukibatizwa lazima uingizwe kwa maji? Kuna sababu tatu. Number one, kuna sababu tatu za kubatizwa alafu uingizwe ndani ya maji. Kuna sababu tatu za kubatizwa na uingizwe ndani ya maji. Number one, because Jesus Christ was baptized that way. Sababu ya kwanza ya kuingiza mtu kwa maji ni kwa sababu even Jesus Christ himself, he was baptized that way. That's Matthew. Andika tu tutasoma Matthew 3 verse 16. Matthew 3:16. Matthew 3:16. Jesus Christ hata mwenyewe aliingizwa kwa maji. As long as aliingizwa kwa maji, na sisi tunafaa kuingizwa kwa maji. Maana yeye ni example, ni mfano mzuri wetu. So aliingizwa kwa maji na sisi, hebu imewekwa thank you. Hebu tuangalie, as soon as Jesus was can you see? So walikuwa pale Jordan. Tutakuja kuangalia kana kwamba unafaa kubatizwa na maji mengi kidogo, tutaangalia. Takuja kuangalia. But unakuta kwamba alienda pale kwa Jordan, then what happened, akaingizwa kwa maji. So the reason why tunaigiza watu kwa maji ni kwa sababu number one, Jesus Christ alibatizwa hivyo. Number two, the word to baptize means to immerse. Sababu ya pili ni kwa sababu of the meaning of that name. The meaning of that word to baptize, it means to immerse. Sababu ya pili ni kwa sababu hiyo jina inamaanisha namna gani? To immerse. Sababu ya pili ni kwa sababu jina yenyewe inamaanisha kwamba kuingiza ndani. That's the reason. Number two. Number one, kwa sababu Jesus Christ alibatizwa hivyo. Number two, ni kwa sababu jina yenyewe inamaanisha kwamba una kuingizwa ndani ya maji. Then number three, every baptism in the Bible was by immersion. Yeyote alibatizwa kwa Bible. Every baptism kwa Bible, it was by immersion. Na unaweza andika pale, utaenda kuconfirm Act chapter number 8 verse 38 and 39. Act chapter number 8 verse 38 and 39. So watu wote ambao walibatizwa, for example Philip hapa alibatiza Ethiopian eunuch. Hebu tuangalie alibatiza namna gani. Tusome hiyo verse tuone vile alibatiza. 1 2 3. He gave orders to stop the chariot. Then both the Philip and the eunuch went down into the Can you see? Meaning hakumwagiliwa maji, aliingizwa. So watu kwa Bible wamebatizwa through immersion. So the reason why tunabatiza watu through immersion, kwa sababu one, Jesus Christ alibatizwa hivyo. Number two, meaning ya jina ni hiyo. Then number three, watu wamebatizwa kwa Bible wamebatizwa through immersion. Then kuna issue nataka kuangalia ambao ni muhimu sana, nataka uielewe. Ukiangalia Bible na hii nataka usikize. Ukiangalia Bible tumesema kwamba ubatizo ni tofauti. The relationship between salvation and baptism. That's area ambayo nataka kuihandle leo. The relationship between baptism and salvation. What is the relationship between salvation and baptism? What is the relationship between salvation and baptism? Relationship ni gani?
Na hii unafaa unisikize, kwa sababu kuna watu wanachanganyikiwa. Wanasema kwamba lazima ati nini So nataka tuangalie holy relationship pale. So tukasema kwamba si haufai kubatizwa uokoke. Ubatizo hauleti wokovu. But mtu ambaye anabatizwa ni mtu ambaye ameokoka. Ili ubatizwe unafaa uamini ubatizwe. But huwezi sasa kubatizwa uokoke. Ubatizo hauleti wokovu. Simple. I'm going to show you kwa Bible. Ubatizo hauleti wokovu. Nasema kwa sababu kuna doctrine, I know tusaikutana hizi doctrines unaambiwa kwamba ukibatizwa utaenda heaven. Kuna hata makanisa anaamini hivyo, ukibatizwa utaenda heaven. Na nina sababu kadhaa nitakuonyesha kwamba kubatizwa hakuleti wokovu. Number one, sababu ya kwanza, na hizi ndizo nataka tuangalie leo. Sababu ya kwanza, maana yake ni muhimu sana. Number one, John the Baptist ambaye alikuwa anabatiza watu. No one who was saved, though many were baptized. No one. So Mark 1 verse number 4. Mark chapter number 1 verse number 4. Mark chapter number 1 verse number 4. John alikuwa anabatiza watu, but hawakuwa wanaokoka. So kana kwamba ubatizo. Hebu nisome hiyo. And so John came doing what? Baptizing in the desert region and preaching what? Repentance for the thousand. Alikuwa anabatiza watu ili watubu, akiwaambia kwamba kuna mwana kondoo ambaye anakuja kuondoa dhambi. Remember, John alikuja kuandaa njia ya Jesus Christ. So watu ambao walikuwa wanabatiza hawakuwa wanaokoka. So kana kwamba ubatizo ungekuwa unaleta wokovu, basi watu ambao walibatizwa na John, all of them wangeokoka. Ubatizo, nataka unielewe, ubatizo hauleti kusamehewa dhambi. The Bible says without the shedding of blood there is no remission of sins. So kile kinaleta kusamehewa dhambi si kubatizwa, ni damu kumwagika. As long as damu Yesu Kristo haitamwagika kwa msalaba, hakuna mtu ambaye amesamehewa dhambi. Kwa hivyo sababu ya kwanza tunasema kwamba ubatizo hauleti wokovu ni kwa sababu John amebatiza watu, wote wangeokoka. Number two, Jesus Christ never baptized anyone if ubatizo ulikuwa muhimu sana for salvation, then Jesus Christ angebatiza watu. John chapter number 4 verse number 2. John 4 verse number 2. John chapter number 4 verse number 2. John chapter number 4 verse number 2. Hebu soma hiyo 1 to 3. Can you see? So disciples were baptizing watu but not Jesus. So if ubatizo unaleta wokovu, Jesus Christ alikuwa anabatiza kwa sababu ni yeye ameleta wokovu. But the fact ya kwamba yeye hakuwa anabatiza watu, alibatiza disciples wakabatiza watu, inaashiria kwamba ubatizo si wa kuleta wokovu. Vyema understand hapo. Kwa hivyo hiyo ni sababu nyingine. Sababu ya tatu. Angalia, Paul alisema kwamba, Paul anafundisha kwamba baptism is not part of salvation. Paul ana explain. Paul states clearly that baptism is not part of salvation. Ana explain ya kwamba si part ya salvation yeye mwenyewe. Tutakuja kuangalia baadaye umuhimu wa ubatizo, but ni vyema sana kuelewa hapa. 1 Corinthians chapter number 1. 1 Corinthians chapter number 1. Verse number 14. 1 Corinthians chapter number 1 and verse number 14. Look at this. Tusome pamoja, anasemaje? I am thankful that I did not accept who? Paul anasema kwamba nashukuru Mungu hakuna mtu ambaye nilibatiza watu wawili. Angalia vile anasema next verse. No one can say that to you. Next verse, look at this. Beyond I.
Paul anaweza fanya mtu acheke. Hata sikumbuki kana kwamba kuna mtu mwingine alibatiza. Angalia verse 17 vile aliput. Alisemaje? Angalia. Can you see anasemaje? Hakuitwa kubatiza, but ameitwa kuhubiri injili. Meaning anasema kwamba kubatizo si part of salvation, part of the gospel of salvation. That's what anasema kwamba mimi si kuitwa kubatiza watu. Yes, kuna watu wawili na nimebatiza. Hata nimekumbuka kuna familia ya Stefanas kutoka hapo sikubuki watu wengine nimebatiza. So anasema kwamba hakuitwa kubatiza. Hasemi kwamba ubatizo hauna umuhimu. Kwa sababu kuna watu wamebatiza. But anataka kuonyesha kwamba ubatizo sio part ya salvation. Haufai kubatizwa uokoke. No. Unafaa kuokoka then ubatizo after kuokoka. Sababu ingine inatuonyesha kwamba ni tofauti sana. Romans 3 verse number 28. Romans 3:28. Inasema kwamba there is only one way ya salvation. Tusome 1 to 3. Next verse. Mark the last verse number that here. There is only one way to be justified. Faith, but not baptism. You are justified by faith, but not baptism. Haufanywi mtakatifu kwa sababu umebatizwa. Unafanywa mtakatifu kwa maana umeamini, si kwa sababu umebatizwa. Hiyo ni sababu nyingine inatuonyesha kwamba ubatizo si part ya salvation. Sababu nyingine inatuonyesha kwamba ubatizo si part ya salvation ni hii. Colossians 2 verse number 11 and 12. Sababu nyingine ni kwa sababu ukiangalia in the Bible that verse, circumcision in the Old Testament imelinganishwa na baptism in the New Testament, na no one who was saved through circumcision. Hebu soma hiyo verse. Now angalia verse ingine now. Hebu kidogo hiyo verse again. Angalia. Verse number 11 again. So let me ask you something. You remember the story of Abraham ambaye alikuja na circumcision. Okay. Ni gani ilikuja kwanza? Was it believing or circumcision? So, ukiangalia Genesis chapter number 15, Abraham aliamini akafanywa mtakatifu. Genesis 15 verse number 6. Aliamini akafanywa mtakatifu. Then Genesis 17 akatahiriwa. Meaning kutahiri kulikuja. Angalia hii verse. Abraham believed the Lord and he, so alifanywa mtakatifu through believing. Then after kuamini sasa akatahiriwa. So circumcision ilikuja after kuamini. Si kutahiriwa kulikuja then kuamini. So now let's go back to Colossians now. Bado tukua 2 verse number 12. Inasemaje? In him not done by the hearts of men, but with the heart. Now mark verse number 12 is a key. Verse number 12 is a key. So meaning in the Old Testament,
circumcision now walikuwa nafanywa, but in the New Testament circumcision ina symbolize what? Baptism. Na no one ambao aliokolewa kwa sababu wametahiriwa. Wayahudi wote walikuwa wametahiriwa, but they were not saved. So if ubatizo umeriganishwa na kutahiri, na hakuna mtu ambaye aliokolewa through kutahiri, meaning ubatizo hauleti wokovu. Another thing ambao ni muhimu sana, Paul anaelezea kwamba Abraham was justified by faith before he obeyed God in circumcision. Abraham was justified by faith before he was circumcised. Romans 4 verse 9. Romans 4 verse 9. Romans 4 verse 9. Romans 4 verse 9. Hebu tusome hiyo. Inasemaje? Is this blessedness only for, or also for, and we have been? That's the thing. So anaonyesha kwamba although ametahiriwa, ni imani yake si kutahiri kunaangaliwa. Kuna umuhimu wa kutahiri, but kutahiri hakumfanya akuwe mtakatifu, meaning ubatizo hawezi fanya mtu wokoke. So hawezi join kanisa ubatizwe na haujaokoka useme kwamba umeokoka na utaenda heaven. Ati tarubete kipulizo mimi nitaenda heaven kwa sababu nimeokoka. Hakuna verse kama hiyo, na hakuna verse imeturuhusu tufanye hivyo, na hiyo haiko kwa Biblia. So alafu nikupe hizi point mbili nimalize hiyo mambo. Cornelius, angalia Cornelius, Act chapter number 10. The story of Cornelius, Act chapter number 10 verse number 44. Kusoma pale. Cornelius believed the gospel and he was saved, na akajazwa na Roho Mtakatifu before abatizwe. Hebu nisome tuone. So alibatizwa na Roho Mtakatifu, akaokoka, akabelieve. Hebu nisome, inasema while Peter was still doing what? Speaking these words, the Holy Spirit came on all who had the message. Angalia next verse inasemaje? Were astonished that the gift of the Holy Spirit had been. Can you see? Wameamini, wamejazwa mpaka na Roho Mtakatifu na hawajabatizwa, na wamejazwa na Roho Mtakatifu na hawajabatizwa. No, angalia the next verse inasemaje? So meaning walianza ku speaking tongues na bado hawajabatizwa. Angalia now. Let me see that one. So angalia Peter after kuwahubiria wakaamini, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza ku speak in tongues. Now Peter kauliza, sasa nani anaweza kuzuilia hao wabatizwe na maji? So wanabatizwa na maji after now kubelieve. Hawajabatizwa, hawabatizwi waamini, but wameamini now after kuamini wanabatizwa. So hauwezi batiza mtu ambaye hajaamini. That's why haufai kubatiza mtoto. That's why ni vibaya kupeleka mtoto abatizwe, kwa sababu mtoto hajaamini. Mtoto hajui umuhimu wa kubatizwa. Kwa sababu watu ambao tunaona hako wanabatizwa ni watu ambao wanaamini wanabatizwa. Mtoto hajaamini na hauwezi aminia mtoto. Maana the issue of salvation is individual, not corporate. So hiyo ni sababu nyingine tunaona kwamba Cornelius walibatizwa after, na they were Gentiles. Walibatizwa after kuamini. Walibatizwa after kuamini. After kuamini. Then the last point. This is good. This is good. If ubatizo unahitajika kwenda heaven, then kwa nini Jesus Christ kwa msalaba aliambia yule mwizi ambaye aliokoka kwa msalaba, today you be with me in paradise? So sababu nyingine inatuonyesha kwamba ubatizo si muhimu wa kuokoka ni kwa sababu the thief on the cross went to heaven without baptism. The thief on the cross alienda heaven without baptism. Jesus Christ anamwambia today you be with me in paradise. Na mwizi aliokoka na hakubatizwa na alienda heaven. So if ubatizo ni muhimu sana, si Jesus Christ angetenda muujiza kwanza mwizi atolewe kwa msalaba
na aende abatizwe halafu akufe. Jesus Christ alikuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo. But alimwambia today, kwa sababu umeamini mimi, today you be with me in paradise. Kwa sababu ameamini akaenda heaven. But hakubatizwa na alienda heaven. So don't confuse wakati unasema kubatizwa. Ati sasa ukibatizwa sasa uko heaven. You need to believe the gospel. Na hauwezi batizwa. Tutaangalia nani ambaye anafaa kubatizwa. Hauwezi batizwa before first you believe the gospel. Lazima uamini. Lazima uamini. So part ambayo nataka kwanza uiangalie leo ni hiyo part ya kwamba meaning ya baptism. Then kwa nini tunabatiza watu na baadaye tumesema kwamba kwa nini tunabatiza watu na immersion? Tumesema ni kwa nini? Kwa sababu ya that's it. Kwa sababu Jesus Christ alibatizwa hivyo. Then number 2 meaning ya then number 3 watu ambao wamebatizwa kwa Bible wote wamebatizwa through immersion. Then tukaangalia the relationship between baptism and salvation. So on Sunday tutakuja hapa kuangalia baptism in the Old Testament. The examples za baptism kwenye Old Testament ziko. For example, the story of Noah. The story of Noah speaks of baptism. Taangalia examples mahali pale za ubatizo, alafu tuangalie benefits za ubatizo. Kwa nini unafaa kubatizwa? Benefits kama 10 za ubatizo. Then hiyo ingine tutaangalia kwamba how unafaa kubatizwa na kwa nini not maji kidogo, maji mingi. So God bless you. That was part 1. Sitaki kuenda mambio there kwa sababu hiyo unafaa kuielewa kabisa. On Sunday tutaangalia the part 2 ya ubatizo na tutaangalia mambo ya ndani sana. Tubarikiwa sana na Mungu atatuonekania. Wacha tusimame. Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante kwa hawa watu wanatamani kubatizwa na wanataka kujua umuhimu wa kubatizwa. Tumeangalia sehemu ya kwanza ya ubatizo. Uonekanie Father wakati wanajiandaa kwa ajili ya ubatizo. Kuna wengine ambao watatoka mahali hapa watakuwa wanajiandaa wakiombea hiyo siku Father. Kuna wengine watafunga na watajinyima kwa ajili ya hiyo siku. Wengine wanatamani kwamba maisha yao yanabadilika, hali zao zinabadilika. Father, we believe kwamba vile ulifanya kwa Yesu Kristo wakati alibatizwa, mbingu ikamfungukia, akasikia sauti, Roho akaja juu yake. Hata hawa Jehova God wakatasikia kutoka kwako. Utawatendea na utaonekania na utawafanyia makubwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. God bless you. Mungu amwonekanie. We meet on Sunday. Thank you.